மாதிரி இப்படி இங்கே வரும். யுவர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் யுவர் ஃபாலோவர்ஸ் அப்படி என்னமோ ஒன்று வரும். அப்போ தான் ஆன் ஆச்சுன்னே அர்த்தம். என் நம்பரில் இப்போ நெட்டு டவுனா வந்துருச்சு. என்ன நவ் லைவ் ஆன் யுவர் சேனல் பார்த்தீங்களா, யூடியூப்லேருந்து அந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதுக்கு அர்த்தம் இப்போ தான் எல்லா சேனலில் லைவ் போயிட்டுருக்கணும். கோகுல் ஹாய், டிவி ஹாய் தம்பி. Shiva, Ninja 650 initial power was very high when compared to CBR 650R and Z900 while replay. No, you're wrong. என்ன பண்ணி பேசுகிற? Z900 விட CBR Ninja 650 பவருங்கிறியா? You're wrong. CBR 650R கூட பவர் கிடையாது. CBR 650RR அது மட்டும்தான் Z900 விட பவர் ஜாஸ்தி. வேறு எதுவுமே Z900 விட பவர் ஜாஸ்தியே கிடையாது. TN Devil 07 ஹலோ, சாப்பிட்டேன் தம்பி. டிவி ஸ்ரீஹரி ஹாய். ஸ்ரீஹரி யூசி Z900 ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா? என்ன சொல்ல வர்றீங்க? ஓகே சி கைஸ், இன்னைக்கு பின்னாடி அந்த இது நான் விண்டோ அது அந்த லைட் அப்படியே அந்த லென்ஸில் அடித்து ஒரு மாதிரி ஓவர் பிரைட்டாக இருக்கும். நோ சிவா யூஆர் ராங். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் செக் பண்ணுங்கள். 650 இஸ் அ ட்வின் சிலிண்டர். Z900 இஸ் அ இன்லைன் 4. சம்திங் இஸ் ராங். நீ என்னமோ தப்பு பண்ணிட்டு. கோகுல் CBR 1000 RRR. கோகுல் CBR 1000 RRRங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கியரில் 180 டச் பண்ணுறது ரைடருக்கு தெரியாது. இனி இதுக்கு மேலே என்னுடைய பவர் பற்றி நான் என்ன சொல்லணும்? நம்ம டெக்னிக்கலாக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, புரியுதா? ஒரு நார்மலாக ஒரு லேமேனுக்கு ஒரு பைக்கு ஃபஸ்ட் கியர் போட்டு 150க்கு மேலே அது போகும்போது தெரியறது அப்படின்னா அந்த பைக்கை பற்றி நம்ம என்ன சொல்ல? யூசப் ஹாய், இட் வாஸ் ஃபைன் யூசப். யூ saw on road. Fine. பிரவீன் இப்போ இந்த ஆடி சேல் ஆரம்பிச்சிருக்கு. எஸ்பெஷலி கோயம்புத்தூரில் ஆதித்ய பஜாஜில் அவங்க 5,000 10,000 என்னமோ டிஸ்கவுண்டெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த 150cc பிலோ 150. அதனால் நீங்கள் போய் இம்மிடியட்டாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பெஸ்ட் அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஆஃபரும் கிடைக்கிது. பல்சர் இட்ஸ் அ வெரி நோன் பிராண்ட். ஆடி சேலில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட்டு, அதுக்கு நீங்கள் ஜாக்கெட்டு ஷூ எல்லாம் வாங்கிக்கலாம்ல. இம்மிடியட்டாக நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள். மை டே வாஸ் குட் யூசப். தம்பி சம்திங் இஸ் ராங் தம்பி. நீ என்னென்னமோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற சிவா. நிஞ்சா 650யும் CBR 650 F நீ வச்சா கூடி இட்ஸ் இன்லைன் 4 இன்ஜின் 650F. அதே மாதிரி நிஞ்சா 650ங்கிறது அட்வென்ச்சர் பைக்கு. என்ன கம்பேரிசன்? CBR 650Fங்கிறது ஸ்போர்ட்ஸ் டியூரர். யூ செக் யுவர் டீட்டெயில்ஸ். டிவி அங்கிள் பெஸ்ட் 300cc பைக் Kawasaki Ninja 300 ஸ்போர்ட்ஸ் டியூரர்னா. இஃப் யூ வாண்ட் அ ப்ராப்பர் டியூரிங் ஸ்ட்ரீட் பைக்குனா ஹோண்டாவோட 300. ஏது அந்த ரெட்ரோ கிடையாது, நாட் ரெட்ரோ. CD 300 நான் சொல்ல. அந்த ஸ்ட்ரீட் பைக் ஒன்று இருக்குது, கண்டெம்பரரி லுக்கு, அது நான் சொல்கிறேன். ட்வின் சிலிண்டர்னு நினைக்கிறது. ஜஸ்ட் 4th கியர் full top speed should be above 300 Gokul. Should be above 300 or at least nearing 300. 280 sure. Above 300 ஆங்கிறது 6th gearல above 300 confirmed. But I think it's a pure track DNA இருக்கிறனால 4th gearல 280ல கண்டிப்பாக டச் ஆகும். சரி, how to choose a bike? ஃபஸ்ட்டு உங்களை கண்ணாடியில் பாருங்கள். அப்போ உங்கள் பாடி போஸ்டர், உங்கள் பாடி ஹைட்டு, உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்து
இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் பாடிக்கும் உங்கள் மைண்டுக்கும் சூட் ஆகிற மாதிரி வண்டியை போய் பாருங்கள். லிட்ரலி ஸ்பீக்கிங் இது வந்து என்ன சொல்கிறது, பாடி ஷேமிங் எல்லாம் கிடையாது. என்னோடய ஹைட் வந்து 5'7" தான். நான் போய் ஒரு 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 380 mm ஹைட் இருக்கிற ஒரு பைக்கை நான் வாங்கினா அதை விட பெரிய முட்டாள்தனம் வேறு எதுவுமே இல்லை. அன்லஸ் ஐ ஆம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் ஆஃப் ரோடர் இல்லை எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் அட்வென்ச்சர்னா எனக்கு 5 அடி ஹைட் இருந்தால் கூட நான் டால் பைக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போக வேண்டாம், நார்மலாக நான் சொல்கிறேன். அப்போ நம்ம ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கால் கீழே வைக்கணுன்னாலும் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள பைக் சூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பவர் ரேஞ்ச் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நான் சீரியஸாக நான் சொல்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனையோ பேர் BMW 1000 RR வாங்கி தேவ் சோல்ட் இட். அது ஓட்டுறதுக்கே பயமாக இருக்குது, வி ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு இதில் சூப்பர் ஸ்போர்ட் மிஷின் அப்படின்னு போய் வாங்கிடுறாங்க. வாங்கின பிறகு தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் நாட் தேர் சூப். அவங்களுக்கு பிடிச்சது வந்து என்ன, அட்வென்ச்சர் இல்லாட்டி ஒரு ஸ்ட்ரீட், ஸ்லைட்லி லெஸர் பவர். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஒரு பைக்கை மட்டும் செக் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை, நம்மளே ஃபஸ்ட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கு எந்த பிராண்ட், எந்த பைக், எந்த பவர், எந்த பட்ஜெட் சூட் ஆகுதோ அதை நம்ம வாங்கிட்டால் அது நம்ம கூட ஐக்கியமாகி நிறைய வருஷங்கள் நம்ம கூட அதுவும் ஜாலியாக இருக்கும், நாமளும் ஜாலியாக இருக்கும். யூ காட் இட் ஸ்ரீஹரி. பிரவீன் வெல்கம். सोमील गोयल, राधे कृष्णा सर, I didn't understand भैया, ये बाइकिंग चैनल है, आप राधे कृष्णा मेंशन किया, उसका मतलब क्या है, हमको नहीं समझा. LS2 பிராண்ட் ஹெல்மெட் பற்றி சொல்லுங்கள். சி LS2 வந்து நீ ட்ராக்கில் போகிறா இருந்தால் மட்டும்தான் அதெல்லாம் தேவை, இல்லாட்டி 1 மோர் தென் இனஃப். எம்டியே போதும். நம்ம லீகல் ரோட் ஸ்பீடு வந்து 100, 105, பெஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரிலேயே 110 தான். அப்படி இருக்கும்போது LS1 தாராளம். ஸோ LS2ங்கிறது யூ ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதனுடைய யூசேஜ் என்ன. சும்மா போய் 1 லட்சம் 2 லட்சம் 50,000 கொடுத்து ஒரு கியர் வாங்குறதுல அர்த்தமே இல்லை. அதனுடைய யூசேஜ், அதனுடைய பர்பஸ் என்னன்னு பாருங்கள், அப்புறம் நீங்கள் அது போடுங்க. இதுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் நான் சொல்லட்டுமா, சிலவங்க ஃபேஷனுக்கு போடுவாங்க. நானெல்லாம் நிறைய கியர்ஸ் ட்ராக்கில் போடக்கூடிய கியர்ஸ் வந்து ஃபேஷனுக்காக நான் போடுறேன் ஸ்ட்ரீட்டில். அப்படி போடுற இருந்தால் போட்டுங்க. ஆனால் ஜென்யூனாக உங்களுக்கு ஒரு ரைடிங் கியர் வாங்கணும் அப்படின்னா, நான் ரோட்டில் இந்த ஸ்பீடில் தான் ஓட்ட போகிறேன், நான் டியூரிங் போகிறேன்னா, ஸ்ட்ரீட்டில் போகிறேன்னா, இல்லை வீக்கெண்ட் டியூரிங் போகிறேன்னா, இல்லை வீக்கெண்ட் ஜஸ்ட் ஷார்ட் ரைட் போகிறேன்னா, இது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள கியர்ஸ் வாங்குங்க. லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ட்ராக்கில் ஓட்டக்கூடிய ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி போட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. யூ வில் ஃபைண்ட் இட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட். கார்த்திக் ரேசர் ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 250R. கார்த்திக் ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் நான் சொன்னேன்ல, என்னோட டீனேஜ் டைமில் நாங்கள்லாம் இதுதான் சூப்பர் ஸ்போர்ட், இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்போர்ட்டுன்னு நினச்சி நாங்கள்லாம் அது பின்னாடி ஜொல்லொலிக்கி நடந்துருக்குறோம். அது மட்டும் இல்லை, நிறைய பசங்க அந்த வண்டியை வச்சு ஏகப்பட்ட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை மடக்கி இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி கல்யாணத்துக்கு வந்து காருக்கு மேலே இந்த பைக்கை ஓட்டி போய் பொண்டாட்டியை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கு. எது ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் இல்லை, ஹீரோவோட கரிஷ்மா ZMR. எக்ஸ்ட்ரீமுங்கிறது இட்ஸ் அ நார்மல் பைக், இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரீட் பைக். இன்னைக்கு நினச்ச என்னடா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் சம்மந்தமே இல்லாமல் சொல்கிறேன் அப்படி நினச்சிங்கல்ல, அகாதசன். எக்ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஜஸ்ட் அ நார்மல் பைக், இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரீட் பைக். எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இல்லை, நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ கேன் ஹேவ் யுவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆர் யுவர் ஒய்ஃப், கோ ஃபார் அ மூவி, பர்ச்சேஸ், அந்த வெஜிடபிள் பர்ச்சேஸ், இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் போகலாம், வேலைக்கு போகலாம், படிக்க போகலாம், இதெல்லாம் படிக்கலாம். நத்திங் பியாண்ட் தட். குபேந்திரா, காவசாக்கி और होंडा? होंडा. शिवा MT-03. சி சிவா அது கொண்டு வந்துருக்காப்புல.
எம்டியை பற்றி நம்ம பேசுகிறது தேவையே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். என்ன காரணம்னா, நான் இது சொன்ன மாதிரி தான் எகெயின் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். யமஹாவோட எம்டி டிசைன் 09, that is 900cc வந்த டிசைன் was considered to be the most sexiest design in a bike in the world. அதை வந்து சுருக்கி நமக்கு இந்தியாவில் இப்போ 115 இருக்குது. MT-03 இருக்காடா சிவா? இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இருக்கா? எனக்கு சரியாக தெரியல. இருக்குன்னா தைரியமாக போய் வாங்குங்க. என்ன ஒரு பிரச்சனை தெரியுமா யமாக்கு? இந்த 150cc மேலே இருக்கிற வண்டியெல்லாம் கழுத்தாக இருக்கிற மாதிரி விலையை வச்சுருவோம். அதுதான் பிரச்சனை. தட் இஸ் வை தே ஆர் நாட் பீயிங் சோல்டு. R3 ஃபெயிலியர் ஆக காரணமே அவங்க ராங் ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. சோமில் கோயல், Enfield Classic 350 is a fantastic bike. Of course, it is not your Bullet 350. Please understand the difference. Bullet 350 is literally the Bullet design which was there many years back. Maybe this is less weight, more powerful. Other than that, the rest everything, I come. We have one more person to join us. Ukaranga John. So as I was telling, Ukaranga, Bullet is something totally, it's a different soup altogether. Bullet is something which you used to get years back. Classic is a copy of Bullet. It is much more lighter. It is little more torquier. Am I right? So if you are really looking for a proper retro bike, please go for Bullet. And that too, if possible, I think in 650 Bullet has come now, I think. Yes. Or they are going to introduce, I think. If that is the case, wait பண்ணி அது வாங்கிக்கிங்க. பெஸ்ட் மைலேஜ் ஸ்கூட்டி ஐயோ எனக்கு ஸ்கூட்டர் பற்றி ஜாஸ்தி தெரியாது. இருந்தாலும் இவர் வந்து சூப்பர் பைக் வச்சிருந்தாலும் இவர்கிட்ட ஒரு ஸ்கூட்டி இருக்கு. ஹவு ஸ்கூட்டி ப்ரோ? டெல் மீ. யூ கேம் இன் தி ரைட் டைம். செம்ம வண்டி. இப்போ நிறுத்திட்டாங்க ப்ரொடக்ஷன். 3 வருஷம் ஆச்சு அது ஸ்டாப் பண்ணி. ஸோ இப்போ அதோடைய ரீசேல் ப்ரைஸ் எல்லாம் எங்கேயோ போகுது. இட்ஸ் மோர் நோ டிமாண்ட்ல இருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வண்டி அது ஈஸியா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம், ஈஸியா ஓட்டலாம், நல்லா மைலேஜ் கிடைக்கும். அதுக்கு மேல நம்மளுக்கு என்ன, எல்லா சந்து பூந்துல எல்லாம் போயிட்டு வரலாம். ஸ்கூட்டி இஸ் பை TVS. அப்புறம் அந்த இது வெயிட் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போய் ஏதாச்சும் வாங்கணும்னா 2 ஹுக் இருக்கு, இடம் இருக்கு வைக்கிறதுக்கு, பேக்ஸ் எல்லாம். அதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? வேற எந்த வண்டி எதுலயுமே அது கிடையாது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம். So you got your answer about scooty. Uncle, tell me about R15 V3. See, R15 V3, it's called version 3. It's a fantastic bike. R15 நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க, it has got 100% racing DNA. It is more of a track machine. ஸ்ட்ரீட்ல வேணா நீங்க ஒரு ஸ்டைலுக்கு ஓட்டிக்கலாம், பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரீட் மெஷின். இதை வச்சு நீங்கள் பெரிய டியூரிங் எல்லாம் போகிறது கஷ்டம். ஆனால் நிறைய பேர் போகிறாங்க, ப்ரொவைடட் யூ ஆர் ரெடி டு பேர் த பெயின் ஆன் யுவர் ரிஸ்ட், எல்போ, நெக், பேக், ஷோல்டர். பி ப்ரிப்பேர். ஆமாம், எஸ், அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது வாங்குங்க. டியூக் 250 ADV சொல்லுங்க. நருட்டோ. See, Duke 250 ADV is a fantastic machine, but I will strongly recommend, please go for 390 Adventure. That too, இப்போ அவங்க இறக்கியிருக்காங்க 390 Adventure X with lot of electronics. ஏகப்பட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸோட இறக்கியிருக்காங்க. You please check online and please buy it instead of 250. ஏன்னா 250 definitely ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பட்ஜெட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஐ திங்க் the difference is only 1 lakh or 75,000. அதை நீங்கள் பொருள்படுத்தாமல் ப்ளீஸ் பை 390 Adventure X. இஃப் யூ உலகம் பூரா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். அது வேஸ்ட்டு. Crazy Throttler, hi. Aditya, ayo, again, too many. I just say solo travel YouTube channel. The drag between Ninja 650 and initial. Shiva, leave that, Shiva. There is something wrong in your mathematics there. Peshal Kishore, Scrambler 400X வாங்கலாமா? நீங்கள் 400X ஸ்க்ராம்ப்ளர்னு சொல்லும்போது ஐ ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் ட்ரைம்ஃப். தயவு செய்து நீங்கள் வாங்கலாம். இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி பேலன்ஸ்ட்.
proper height, proper back fender, the right shock movement. It is a pure scrambler. என்ன காரணம்னா actual scrambler DNA என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is a street bike which is slightly altered to be used on dirt tracks, not motocross, on dirt tracks. That is USAல ஸ்ட்ரீட் பைக்கை வந்து இந்த பசங்க இருக்காங்கல்ல அந்த ஃபாரஸ்ட் செக்ஷன்ல எல்லாம் போகிறதுக்காக அவங்க கஸ்டம் டிசைன் பண்ணது தான் ஸ்க்ராம்ப்ளர். அதுக்கப்புறம் சில கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்க்ராம்ப்ளர்னே இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திஸ் இஸ் த ரியல் திங். ஸ்க்ராம்ப்ளர்னா என்ன? ஸ்க்ராம்பிளிங். தட் இஸ் ஸ்க்ராம்ப்ளர் ஃபார் யூ. ஜென்ரலி இந்த ஃபாரஸ்ட் செக்ஷன்லாம் அது பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ it is nothing but a powerful street bike which has got a high fender and slightly better shocks movement which can be used in dirt track and street. Please go for Ninja 300 DV. Can you please explain about Honda Stunner and BMW 310 RR? See, please understand, Honda Stunner is only a street bike. BMW 310 RR has got 80% racing DNA in it. It is only a track machine. On street for style you can ride, you can attract some girls, or if you have a wife you can go just show, see I'm riding a super sport, something like that you can do. But Stunner is a useful machine, it's a street machine. You can go to your job in it, you can make money in it, you can take your wife or girlfriend for a movie, go for purchases, and you will not experience any sort of body pain. So now it's up to you to decide what to buy. Rohit Java Bobber 42. See, Java Bobber one day is meant for guys like him. Retro, macho, அந்த ஒரு இது இருக்கு பார்த்தீங்களா? இவரை பார்க்கும்போது ஒரு சீரியஸாக see the you should see him riding his Triumph T900ல T9 உங்களோடது ஸ்பீட் ட்வின். ஓகே, இட்ஸ் 900cc ல. ஓகே, you should see the way he dresses up and he rides. நீங்கள் வந்து ஜாவா பாபர் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா it is meant for machismo, manliness. Please don't take it as gender biased, but certain things we cannot help it. That machine is made to increase the male ego. This is the true. But there are also ladies who who find it very sexy. Who are running, who are driving Java Bobber 42. Java Bobber. They find it extremely sexy. அதே மாதிரி when women ride Java Bobber, men find it also sexy. அதனால Java Bobber வந்து it's a fantastic machine. ஆனால் you should know to carry a machine like that. Am I right? நீங்க சும்மா அந்த வண்டியை வாங்கி ஏதோ லுங்கி அப்படி இப்படி dress properly, ride with style, you will be a stunner. 1000cc bike பக்கத்தில் வந்து நின்னாலும் எல்லாரும் உன்னையும் தான் பார்ப்பாங்க. So understand that. Kiwe, see, I'll tell you something about Chinese bikes. Kiwe, Benelli, CF Moto, all these machines are extremely good. I fully understand. They are also cheap, affordable, agreed. But we have to see our scenario in India. Indiaவில் சர்வீஸ் சென்டர் இப்போ ஜாஸ்தி இல்லை ஒன்று. பட் அவங்க அம்பர்லா ஒன்று இருக்குது. இந்த கீவே மோட்டர்ஸ் ஒரு அம்பர்லா, இந்த சைனீஸ் பிராண்ட் எல்லாம் அந்த ஒரு அம்பர்லாக்குள்ளே வரும். அவங்க இப்போ ரூமர் கிளப்பி விட்ருக்காங்க, they are going to come into India in a big way அப்படின்னு சொல்லி. அப்படி இருந்தாலுமே நம்ம இந்தியன் டிப்ளமேட்ஸுக்கும் சைனீஸ் டிப்ளமேட்ஸுக்கும் எப்போ சண்டை வரும்னு நமக்கு தெரியாது. அது ஏதாவது வந்ததுன்னா எகெயின் இவங்க ரிட்டர்ன் போனாங்கன்னா நாம் இந்த வண்டிகளை வாங்கி கஷ்டப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஐ வுட் சே ரைட் நவ், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ மைட் பி ராங். I'll bet on Japanese, Royal Enfield and more other British and Indian brands. Even Harleys. Ajay Lamba, which is better, Apache 310 or BMW 310? Thambi, please buy Apache 310. Reason I'll tell you, BMW 310, Apache 310, literally similar platform, not many difference, only 3 difference. One is the branding, the second one is the shock absorber, the third one is the brake bite. The second and third, the difference you can feel only when you take it to the track. So on a street, it doesn't make
much of a sense. Save some money and please go for TVS 310 RR. Tell about RE Scram 440. See, I want to tell you, Peshal Kishore, 440 was having some engine issues, but now Royal Enfield, they have said they have rectified all the mistakes and they have reintroduced Scram RE 440 now. So you can go get your Scram and scramble. சார் அடுத்த எப்போ சிசிடி பெருந்துரு நாளைக்கு நாங்கள் 2 பேர் வர்றோம்ப்பா. வி ஆர் கம்மிங், வில் பி தேர் பை 8. வில் ஹவ் டிஃபன் அண்ட் கோ, வில் ஹவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட். Sanson D. Silva, Honda Highness CD 350. Please understand, when CD 350 was about to be introduced, when they put in the teaser, including myself, I think, it is my guess, even Royal Enfield would have never thought this machine will make such a big impact. Of course, Royal Enfield or impact na, yes, other impact da. Ana Honda ve adu indha aluk successful agum nenikala, but it is a big success. The reason I will tell you, pakka retro bike. It looks like a retro, lightweight. It rides like a retro. It looks like a retro. The biggest part is it sounds like a retro. How they did it, I still don't understand. And please understand, that engine does not give that and the satta the engine kudukadu. Actually, the Honda engineers tweaked the exhaust in such a way to bring in that sound, which is unbelievable. So Honda 350, CB 350 is a great choice. அதுக்கு நிறைய ஆஃப்டர் மார்க்கெட் இருக்கு, எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆஃப்டர் மார்க்கெட் இருக்கு. You can do so many things with that bike. So please go ahead and buy it. NS200 is very good. Brake bite is less. That you have to go to aftermarket and rectify. I would suggest please go for 390. The pull power and long range will be better. Anish, I respect your 8 old bike collection. 1970 onwards, fantastic. If I come across any buyers, I'll definitely let you know. If you want, you can just send me a message in YouTube. I will save your number. See, Karthik, I'll tell you. See, inline 6, you understand one thing, Thambi. More inline 4, inline 6, I think 8 volt, 12 volt, இப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Inline 12 எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹோண்டாவில். I think V12 எல்லாம் இருக்கு. See, இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா? The entire world, especially India, we have all signed an international agreement to reduce pollution. அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வெஹிக்கிள் பொல்யூஷன் தான் வந்திருக்கு. அதுதான் உங்களோட யூரோ 6. இந்த யூரோ 6-ஐ கம்பேட்டபிளாக ஒரு மேனுஃபேக்சர் ஒரு வண்டியை கொண்டு வந்தால் மட்டுமே தான் they can sell it in India. It does not matter whether it is inline 4, inline 6, it can be inline 9, it can be inline 10, it can be even inline 1000. But the emission should be compatible to Euro 6. அப்படி இல்லைன்னா அது உள்ளே கொண்டு வர முடியாது. இப்போதைக்கு even inline 4 is struggling. That is why many companies are switching. See, இப்போ நீங்கள் Yamaha பார்த்தீங்கன்னா they have tested their first V-twin engine, V4. You know that? See, even they are going out of inline. அப்படி பார்த்தா only 2 companies are there in inline, Honda and BMW. Even they will come out of it நினைக்கிறேன் நான். I think so. No name. Triumph Daytona 660. See that laugh, it says it all. நல்லா புரிஞ்சுங்க தம்பி. Daytona 660 is 208 kilos. BHP is 88 BHP. It somewhat looks like Daytona, but it is not exactly your Daytona 675, including the frame. Actually, it is a makeover of Triumph Trident. இதுதான் உண்மை.
Okay, so don't expect Daytona 660 to be shockingly powerful as the original Daytona 675, which was only 168 kilos with 138 bhp, 675 with 128 bhp. What again? Guruji, is it worth to buy CB650R? I have said, please don't waste your money. Immediately go book Honda CB650R. It is 100% worth. Honda is not something which we can even doubt about. It is a machine for life. Honda engineering is like that. Power, mileage, smoothness. They bring all these three magical things into one package. How they do it, still nobody knows. If anybody else know it, they will also do the same thing. But nobody has done it before. Honda machines are known for its power, mileage, smoothness, and less service. I don't know what to say. How did you even get this doubt? I don't understand. You saved your money, no? Please run to the showroom. Book the bike on Monday. BS3 RC 390 is good, but provided, please check it with a local mechanic or take it to KTM showroom, check the engine condition, then buy. Shri Harish, which is the best beginner sports bike around 600cc? What do you suggest? Daytona 660 is good, right? Daytona 660 is good. Yeah, it is powerful. But he wants a sports bike. A street triple is there. That's a good choice. Street triple 765 is a good choice. But 660 is slightly low powered. But Honda CBR series 650, 600, 600R idellame neenga vaangikalam. Ninja 650 series is a sports tourer. You can think about that. Is there anything in Yamaha? No. Yamaha is a beginner onnume illa. Maybe you can think of R3 also. But I would suggest go for Aprilia RS 457. Take it for granted. நம்ம பைக்கர் டாக்டர் ஹரிஷ் கூப்பிடுறாரு. என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம். ஹரிஷ் சொல்லுங்க. Hi sir. Hi Harish, how are you? I'm good sir. How are you sir? I'm fine. சொல்லுங்க. சும்மா தான் சார் குரூப்ல பார்த்த கண்ணமால நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டாக்டர். என்னாச்சு சார்? எனி ஹெல்ப் நீடட்? I think I need. Are you riding tomorrow? I am riding tomorrow. அப்போ நாளைக்கு 7 மணிக்கு நிலம்பூர் பிரிட்ஜ் கிட்ட மீட் பண்ணுவோமா? Yes கண்டிப்பாக. நம்ம மீட் பண்ணுவோம், அப்போ பேசுவோம். கண்டிப்பா. இப்போ you are on live in my channel. Average 6,000 people are watching it and listening to you. Doc, ஒரு ஹலோ சொல்லுங்க. Doc, Yes sir, கேக்குது sir. tell a hello to my subscribers. Hello guys, hello friends. நான் சாரோட தீவிர ஃபேன். கண்ணம்மா மாதிரியே ஒன்னொரு கண்ணம்மாவும் வச்சிருக்கேன். அவர் கண்ணப்பா வச்சிட்டு இருக்காரு. Okay, Harish, thank you doctor. சார் அவங்க வேற ரூட்ல எடுத்துட்டு போறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணிருங்க. Okay, done. Okay, bye. Yes sir, sure, done sir. Sir நாளைக்கு டைம் எனி டென்டேட்டிவ் டைம்? அது 7 மணிக்கு வாங்க நிலம்பூர் பிரிட்ஜ். 7 மணி. Okay, done sir. Myself and John will be there. Okay sir. Okay, bye. Bye sir. அது வந்து நம்ம டாக்டர் ஹரிஷ், அவர் டேட்டோனா 675R எக்ஸாக்ட்லி என்னோட பைக்கினுடைய அதே லுக் அதே கலரில் வச்சிருக்காரு. அவர் ஐஎம்எஸ்ல சர்ஜன் இருக்காரு. ஆமாம், ஐஎம்எஸ்ல இஸ் அ சர்ஜன் ஆக்சுவலி. விகாஷ் வாரன், ஸ்வெட் பில்லின் 401. தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் விகாஷ். ஐம் டெல்லிங் யூ, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த செக்ஸியஸ்ட் கண்டெம்பரரி லுக்கிங் ரெட்ரோ பைக் இன் த என்டையர் வேர்ல்டு. நான் சொன்னதை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. கண்டெம்பரரி வேற, ரெட்ரோ வேற. ஆனால் கண்டெம்பரரி ரெட்ரோ ஒன்று சேர்ந்த ஒரு டிசைன் தான் ஸ்வெட்பிலினோட 401. செக்ஸி பைக். அதனுடைய ஹெட்லைட் இருக்குல்லடா, இந்த சைஸில் இருக்கு. அது ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் கைஸ். அது மேலே உட்காந்து நான் பூரிச்சு போயிருக்கிறேன். அப்புறம் ஒன்லி ஒன் திங் இஸ் 390 இன்ஜின். அது கொஞ்சம் வேறு, கொஞ்சம் கூட பவர்ஃபுல் இன்ஜினாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சம் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் கைங். அப்படியே லைன்லேயே இருங்க. சொல்லுங்கள் சார். அந்த 20 இன்ச்சில் சிங்கிள் சிங்காலாமா? அந்த தூவான சிங்கிள்
shingles உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணும்? That is including installation 140. Without installation we are not doing. நாங்க பண்ற பிராண்ட் பண்றது இல்ல. ஏன்னா வேற யாரோ பண்ணி அது கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது பிரச்சனை வரும். கேரளா திருச்சூர். I think நீங்க மலையாளியா? பாருங்க. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലക്കാട് ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് അവിടുന്ന് എടുക്കുക. ഒക്കെ തൃശ്ശൂർ. എന്റെ ഫാക്ടറി തൃശ്ശൂർ. മലച്ചിറ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു. ഇവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ താഴെ വന്നതാ. കിട്ടുമെന്നോ ഓടെ എന്ത് വേണേ എന്റെ അടുത്ത് വെച്ചോ. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. ഓഫീസ് 9/3 ബൾക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ 11 രൂപ കിട്ടില്ല. നാട്ടിലാഴ്ച 10. ഈ ഒറ്റ സൈസ് അല്ലേ? 9/3. ഇതെന്താ ഓൺലൈനാ? ഓൺലൈനാ. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്റെ ഫോളോവേഴ്സിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എന്നെന്തായാലും വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ. ഓക്കെ ബൈ. Okay guys, back to you all. Sweatpilling பத்தி நான் சொன்னேன். It is a very underrated bike and விலை ரொம்ப கம்மி. தாராளமாக போய் வாங்குங்க. ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் பைக். நான் சொல்கிறது மட்டும் கேளுங்க. அந்த வண்டியை வாங்கி நீங்கள் ப்ராப்பராக ட்ரெஸ் பண்ணி ஓட்டிட்டு போனீங்கன்னா எல்லாருமே உங்களை திரும்பி பார்ப்பாங்க. இன்ஜின் பற்றி நம்ம பேச வேண்டியதில்லை. இட்ஸ் KTM RC 390. KTM 390 இன்ஜின். Himalayan 450 வாங்கலாம், தாராளமாக வாங்கலாம். இட்ஸ் a Sherpa engine, a very powerful initial torque and high BHP இருக்குது. ஆனால் 411 கூட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. 411 இஸ் அ டிராக்டர் கைண்ட் ஆஃப் அ மெஷின். அது நீங்கள் நரகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனாலும் அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அது காட் லெவல் பைக். அது நம்ம இங்கே கம்பேரிஷன் கொண்டு வர வேண்டாம். ஆனால் ஹிமாலயன் 450ங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி ரிலையபிள். இட்ஸ் அ ஷேர்பா இன்ஜின். தாராளமாக நீங்கள் லாங் ரைட்ஸ் டியூரிங் போகலாம். Maverick, because Maverick is a fantastic street sports bike. Very well you can go for it. It is highly budget friendly. Service is very easy and cheap. Even the spare parts are very cheap. தாராளமாக நீங்கள் போகலாம். ரியான் தமிழரசன் NS 400 அது இப்போ புதுசாக இறக்கி இருக்கிறது அவங்க பவரை ட்வீக் பண்ணி they made it 43 BHP. அது மட்டும் இல்லை, விலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ், இன்க்ரீசிங் பவர், ரெடியூசிங் ப்ரைஸ். வாட் அ காம்பினேஷன். ஓடி போய் வாங்கிக்கோ. சார், நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் R3 இஸ் குட் ஃபார் காலேஜ் அண்ட் ஐ லைக் R3, பட் வாட் யூ வில் ப்ரிஃபர் சார்? ஸ்ரீராம், ஐ எம் a huge fan of Yamaha, but it is extremely sad and tragic for me to tell this on online. R3, as far as I am concerned, it's an unbelievably fantastic engine, no doubt about it. But as far as the body ergonomics is concerned and as far as the price is concerned, I'm telling you, it's a total tragedy. I have nothing else to say. I don't know what is wrong with Yamaha guys. What the marketing guys in Yamaha are doing, I still don't understand. They are making lot of money with their 155cc. They are taking us for a ride. They don't want to take any risk with Indians. They only want to make profit. இதுக்கு மேலே நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் hats off to Kawasaki. They are the only company who trust Indians. They bring all their machines to India. They take all the risk and we have to respect it. Kawasaki, Kawasaki, Kawasaki. இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. BMW 310 RR versus Apache. Please buy Apache 310 RR. Not much of a difference. Even the two difference, brake and shock, you can feel only in the track.
save some money. Buy TVS 310RR. Fazlan, H2R. See, please understand something. H2R, Ducati Superleggera, BMW H series, H2R. இந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஏன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா they very well know they are not going to sell this in bulk and their company is not going to run out of debt. அவங்க கம்பெனி ஃபைனான்ஷியல் டெட்லேருந்து வெளியே வந்து ப்ராஃபிட்டை பார்க்கணுன்னா it can be achieved only through 150cc machines which is being sold to third world countries. இதுதான் உண்மை. Still, why are they making these machines அப்படின்னா அந்த பிராண்டுக்கு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக. காவசாக்கியில் ஒருத்தன் 150, 200, 300, 600 வாங்குறான்னா காவசாக்கி H2 இருக்கிற அந்த பிராண்டில் நான் 650, 300, 150 வாங்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் உள்ளே போய் அவங்க போய் வாங்குவாங்க. இதுதான் அவங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒன் திங். செகண்ட் திங், the company people beyond sales, they want to create history. Down the line, they want to create history step by step so that people in the future will also will know and take the history of that company. You understand? For example, if Suzuki அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மைண்டுக்கு என்ன வரும் தெரியுமா? ஹயபூசான்னு வரும். கரெக்டாக? அதே மாதிரி காவசாக்கி அப்படின்னு வந்தால் 2 பேர் வரும். தட் இஸ் ஒரு நார்மலான ஆளுக்கு ZX10 வரும், இல்லாட்டி H2 வரும். ஓகே, ஹாண்டா ஃபயர் பிளேடுன்னு வரும். See, these are the things. இவ்வளோதான். Movie time. I booked Ducati Panigale V4. Is it worth for the price? 100% it is worth the price. My only question is, can you afford it? And as you said, you booked it. My confusion is clear there. You can afford it. Buy it if you can afford it. Is the bike worth? Yes, it is worth. If you can afford it, it is worth. That's it. Period. Shiva, ZX6R versus Daytona wood. நான் உனக்கு ஒன்று சொல்லட்டுமா? Daytona versus God. அவ்வளோதான். There is no comparison to Daytona. ஐயே Daytona 660 சொன்னியா? ஐயே சாரிடா டே. அப்படின்னா ZX6R தான்டா, அதுதான் பெஸ்ட் சாய்ஸ். சாரி, நான் 675 நினச்சிட்டேன். ஐயோ. Thank you, Yukesh, for sending me 100 rupees. Opening throttle clank, Tangu sound, boss. Then it's roaming. What is the issue, boss? See, I'll tell you something. First of all, Scrambler 400X, I've not come across many of these problems what you have just mentioned. You're talking about throttle body issue. அது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு இஷ்யூ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. நீங்கள் கிளாங்க் மலாங்க் டங்கு சவுண்டு வருது அப்படிங்கிறீங்க. தயவு செய்து இம்மிடியட்டாக யூ டேக் இட் டு த ஷோரூம். ஐ எம் 100% ஷுவர் தே வில் ரெக்டிஃபை இட் ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள். ஒரு பெரிய மேஜர் ப்ராப்ளமாக எதுவுமே எனக்கு தோணலாது. இட் மைட் பி ஒன்லி எ த்ராட்டில் பாடி இஷ்யூ. அது ஒரு வாட்டி கழட்டி க்ளீன் பண்ணி போட்டால் மேபி இட் வில் பி கிளியர். அப்படி இல்லாட்டி கூடி ஐ எம் வெரி ஷுர் த கம்பெனி வில் ரெக்டிஃபை இட் ஃபார் யூ. ஓகே, நத்திங் டு வரி அபவுட். ஆனால் இதை வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்காதீங்க. ஏன்னா throttle body is directly connected to the other things. It opens the fuel pressure, it opens the firing pressure. The entire bike is handled by the throttle opening. இப்படின்னா இன்ஜின் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பவர், இப்படிங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ சம்வேர் இட் இஸ் கனெக்டட்னு புரிஞ்சதில்லை. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டேக் இட் அண்ட் ரெக்டிஃபை இட், தென் யூ யூஸ் த பைக். ஓகே, தேங்க்யூ. Old NS 400Z versus new one, சொல்லுங்க யோகா. I find it not much of a difference except 3 bhp increase ஆகிருக்கு.
and slightly price reduce ஆயிருக்கு. Nitish, Daytona city and highway mileage 675R வாங்குறவங்ககிட்ட இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்கக்கூடாதுப்பா. Because we buy these bikes not for mileage, but to feel the power and to feel the ride of the bike. That's it. We don't care about mileage. If you are looking for mileage, you should go for lower cc bikes which are meant to give you mileage. Higher cc bikes don't think about mileage. It doesn't work. It doesn't work. இது எப்படி தெரியுமா, நீ இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை இருக்குல்ல, ஃபிஷ் ஃப்ரையை வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் கூட தொட்டு சாப்பிடுவியான்னு கேட்டால் நீ சாப்பிடுவியா? அதுதான் அந்த கேள்வி. It has no connection. Sriram, I'm not sure about the information you just gave, so I'm not able to comment on it. Booked a GT6 last year, Bullman, and facing lot of issue with delivery, best experience with them. What is the solution? Sudhir, you please talk to one boy called Nitin. I think he's the manager there. தயவு செய்து நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க. Bullman is a great dealership. They are also human beings. அவங்க ஒன்றும் ரோபோஸோ, they are not something electronic where you type and you get the result. அவங்களும் நம்ம மாதிரி ஹியூமன்ஸ் தான். அவங்களுக்கு நம்ம மாதிரி ஃபேமிலி இருக்குது. அவங்களும் அங்கே வேலை பண்ணுறது சம்பளத்துக்கு தான். புரியுதுங்களா? அதனால் there are issues. நான் இல்லைன்னு சொல்ல, அப்படி இருந்தாலும் கூடி நீங்கள் உடனே எரிஞ்சு விழாமல் தயவு செய்து ஃபஸ்ட் யூ காம் யுவர் செல்ஃப் டவுன். ப்ளீஸ் கோ டு புல்மேன் ஷோரூம். அண்ட் எஸ்பெஷலி புல்மேனோட அந்த ஓனர்லாம் எனக்கு பர்சனலாகவே நான் பார்த்துருக்கேன், பேசியிருக்கேன். வெரி நைஸ் மேன். யூ ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் நித்தின். இஸ் அ வெரி நைஸ் கிட். ஹி வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும்பா. அவங்க சேல் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஆனால் அவங்க ப்ராஃபிட் பெரிய லெவலில் அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் ராயல் என்ஃபீல்டு. இதில் யாரை குத்தம் சொல்லுவீங்க? ராயல் என்ஃபீல்டு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொன்னால் டீலர்ஷிப் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஏகப்பட்ட பேர் சர்வீஸுக்கு வச்சு புல்லட்டுக்கும் நீ வாங்கின இந்த ஜிடிக்கும் 50,000 எக்ஸ்ட்ரா கேட்டால் நீ கொடுப்பியா? அதுவும் கொடுக்க மாட்டேன். புரியுதா? இப்போ இஷ்யூ புரியுதில்ல? அதனால் கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக தயவு செய்து நீங்கள் கொஞ்சம் காமாக அங்கே போய் டைம் எடுத்து எல்லா வேலையும் விட்டு ஒரு நாள் லீவ் எடுத்து கோ தர் சிட் டாக் டு த பீப்புள், ரிக்வஸ்ட். சார் இது எனக்கே மன உளைச்சலாக இருக்குது, எதை ஹெல்ப் பண்ணுங்க, என்ன எதுன்னு காமாக கேளுங்க. ஐ எம் 100% ஷுர் தே வில் ரெக்டிஃபை யுவர் இஷ்யூ ஆர் அட்லீஸ்ட் தே வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் த டிலே. டிமாண்டுனாலையா என்ன ஏதுங்கிறது? டிமாண்டுனாலன்னா யூ ஷுட் பி பிளடி ஹாப்பி. நீ புக் பண்ணி வாங்குகிற ஜிடி உனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு டிலே ஆகுதுன்னா யூ பி ஹாப்பி, யூ புட் த மணி இன் த ரைட் பிளேஸ். ஏன்னா நிறைய பேர் பிடிச்சி வாங்கக்கூடிய ஒரு வண்டி தான் நீயும் வாங்கியிருக்க. நீ அதை அப்படி பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணு. ஓகே? அண்ணா நீங்கள் பைக்கில் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் இருக்கீங்க, பட் வாட் அபவுட் கார்ஸ்? Cars I'm not interested to be. Sudhir Prakash, not responding my calls, sir. அப்படியா? அப்படி இருக்காது தம்பி. I don't think you even have my number. இல்லை, I generally take all calls. அப்படி நான் மிஸ்டு கால் பார்த்துட்டு நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட நான் திருப்பி கூப்பிடுவேன். Is Ducati V2 good to buy? I would say it's a brilliant thing to buy V2 instead of V4. நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க. நம்ம ஒரு மெஷின் வாங்குகிறோம், அந்த மெஷினோட யூசபிலிட்டி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். வெரி சிம்பிள், I'll tell you. Let's say my capacity to eat is 1 mutton biryani. Please, no pun intended on vegetarians. நான் ஒரு ஃப்ளோவில் அப்படியே சொல்லிட்டேன். Let's say my capacity is to eat 1 plate biryani. Why should I buy 4 plate biryani? You please tell me. அப்படி பார்க்கும்போது டுக்காட்டியோட அழகு உங்களுக்கு வேணும், டுக்காட்டி பிராண்ட் வேணும், டுக்காட்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது 10 பேர் என்னை பார்க்கணும், இதெல்லாம் உங்கள் மனசில் இருக்குன்னா இட்ஸ் அ பிரில்லியன்ட் ஐடியா டு பை V2 engine. It is more than enough for our Indian roads. You don't need V4 where you take it to the track. So V2 is a fantastic buy.
broken. 4 lakhs best bike சொல்லுங்க சார். RSV4, sorry, Aprilia RSV 457. Abu Dio, new versus 300, looks bloody fantastic. 300 மாதிரியே இல்லைடா, ஒரு 500 மெஷின் மாதிரி இருக்கு. செம்ம லுக்கு, ஃபிட்டட் ஃபினிஷ் செம்மையாக இருக்கு. பெயிண்ட் ஜாப் இஸ் பியூட்டிஃபுல், ஸ்லைட்லி டாலர், ஆனால் செம்மையாக இருக்கு, செம்மையாக இருக்கு. பக்கா அட்வென்ச்சர் பைக். Sir, then you prefer 300cc, 400cc? I get them. Please buy 400cc. நீங்கள் இது கேட்டனால சொல்கிற ஸ்ரீராம். When you have a choice of 300 and 400, please go for 400 because 400 is definitely more powerful than 300. It is also not of much price difference nowadays. So the best way to move forward is to go for the highest cc possible with whatever money you have. So what you say is correct. 300, 400 confusion will be there. Go for 400. Say about Aprilia RS 457 engine problem. Harish, there was an engine problem. I do accept it. Why should I not accept? I am nothing to do with RSV. I am not employed in that company. But what I heard is they have rectified it. இதே 457 ஸ்ட்ரீட் மெஷினாக 2-on-1 அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The engine problems have been rectified. இனி உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி வண்டி இருக்குன்னா ப்ளீஸ் டேக் இட் டு த ஷோரூம். தே வில் ரெக்டிஃபை இட் ஃபார் யூ. இனி நீங்கள் 457 வாங்கலைன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. கோ அண்ட் பை த நியூ மாடல். ஐ திங்க் இட் இஸ் ரெக்டிஃபைட். நான் சொல்கிறேன்னு நம்ப வேண்டாம். டீலர்ஷிப்பில் போய் இந்த பிரச்சனையை ஓப்பனாக கேட்டு கிளியர் யுவர் டவுட் அண்ட் தென் பை. பட் வாட் எவர் இட் இஸ், ஈவன் வித் த இன்ஜின் ப்ராப்ளம், ஐ எம் டெல்லிங் யூ 457 RS is a fantastic, money's worth bike. It is a real super sport which really satisfies a biker's alter ego, where he wants to look like a bloody monster on a bike and he wants people to look at him, and all this happens with the bike and its exhaust note. It sounds like a V4 engine. இதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்ல தெரியல. Tech Arvind, sir, nowadays bikes has ABS problem. What is your opinion? Because 16K, how to maintain ABS braking and motor? Tech Arvind, the issue I will tell you, இது எல்லாமே அந்த பட்ஜெட் வார் வருதில்ல, இந்த கம்பெனிஸை வந்து ஒரு விதத்தில் we are also part of it. We go for budget, mileage. இப்படி ஏதோ நம்ம மைண்ட் ஒர்க் ஆகுது. கம்பெனிக்காரன் ஆளை வச்சு கம்பெனி வச்சு அவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அவன் உயிரை பணையம் வச்சு ஃபேமிலியை பணையம் வச்சு கம்பெனி நடத்துகிறான். அவன் பொருள் விற்றே ஆகணும். அவன் என்ன பண்ணுவான்? புது ஸ்ட்ராட்டஜி, காஸ்ட் கட்டிங், தட் இஸ். ஸோ தே ஹவ் நோ அதர் கோ. அவங்க பட்ஜெட்டு கொண்டு வரணும்னா சம்டைம்ஸ் தே டு காஸ்ட் கட்டிங் ஆன் ஏபிஎஸ். See, ABS is actually a very high tech. I think it will work properly only with the right brand. I don't want to mention a brand here which will be very biased, but I'm telling you, ABS is an expensive thing. And I think it's a high tech, and only certain brands can deliver the kind of quality you expect out of ABS. That's it. Yoga, Powertronic pathi sollungo. I exactly don't know what this Powertronic does. Does it, what does Powertronics do? Even I don't understand. Sorry. We have to get back. Yes, please forgive my ignorance. I don't know what it is. I think it has to do with the variable powers, I think. Switchable between 3 different powers in Nanigarana. I don't know. He is going to search. Shiva, John has a Triumph 900. சுதீர், நான் சொல்கிறது கேளுங்க. தயவு செய்து நீங்கள் புல்மேனில் ட்ரிச்சி ரோட்டில் நேரில் போய் பாருங்கள். தென் யூ டேக் அ கால். Oh, Honda CB 150 RS in India, then it's a beautiful bike.
Go buy it. Thambi, I would suggest you go for classic 350. Please. You know, pakka retro, it looks retro, and it sounds retro. Go for it. Adityan, I think you're wrong. Who said Italian bike makers are not trustable? I think you're absolutely wrong because the Ducati is from Italy. Of course. And Aprilia is from Italy. I don't know from where you got this. And The Ducati, yeah, Ducati. and Ducati, Aprilia, idella, they are all more powerful than BMW. Even now, BMW is competing only in superbike GP. They are not ready to come into MotoGP. Why? You're wrong. V4 engine is one of the most powerful engines in the world and most reliable also. Karthik Santosh, Transalp, I'll tell you something, brother. I don't know how Honda made this. Seriously, I'm telling you. Honda Transalp is not just a tourer. It's a very serious off-roading machine also. அது எப்படி அவன் அது பண்ணான்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. You can even call it a mini Africa twin. அந்த அளவுக்கு அதனுடைய ஷாக்ஸ், அதனுடைய ஹேண்ட்லிங், த பைக்கினுடைய எர்கனாமிக்ஸ், அதனுடைய சேசஸ், அதனுடைய சீட்டிங், அதனுடைய ஃபுட்ரெஸ்ட் கண்ட்ரோல், அதனுடைய பைக் பேலன்ஸ், இது எல்லாமே அந்த 750 சிசியை வந்து ஒரு 200 சிசி மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். How Honda did it? Sometimes these Honda people know, you get so confused how they do it, I don't know. Maybe those buggers are aliens, who knows? Aerox, sir. A Theozen Haja Aerox is a beautiful scooter with R15 engine. ஒரே ஒரு வாட்டி நான் கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டியிருக்கேன். I was totally flabbergasted by the power of that scooter. It didn't sound like a scooter. It didn't ride like a scooter. It rode like a crossbreed between a bike and a scooter. And its small wheel is not exactly small, slightly bigger than the usual scooter wheels. It was a fun thing to ride. I was totally shocked because I'm a pure biker. I was stunned by the versatility this Aerox gave me when I rode it. Jen wants to buy a Triumph 400. Who? Or 400. Please buy Triumph 400, most reliable. Reliable. Harish Vetrivelan, Aprilia 457. There is no comparison to Aprilia 457. Pa. Just go and buy it. Shaktivel, it's for you also, 457. Harish Vetrivel, for you also, 457. Nitish, I have Two. AGV K1 and I have a SMK which was gifted to me by Throttler's Pit Stop, and SMK itself. I got a full carbon helmet which actually is better than AGV. Got it? DK Gaming. I sir, the government is saying to ban old model cars and bike for the pollution, but the factory is spreading more pollution than this bike. Follow government, they say what is it? DK Tamil Gaming. See, these things, no, நம்ம என்ன வேணா opinion சொல்லலாம்பா. We can feel bad about it, but ultimately, yes, ultimately we'll have to abide by certain world rules, and we have to abide by certain national rules. We have to abide by certain state rules. We have to abide by certain district rules. We have to abide by certain street rules where we live, and we have to abide by certain rules which we put for ourselves and for others within our neighbors. Only then we can live happily as a family within our house. How this works, I still don't understand, but it does affect. Pollution, if it is not controlled national level, one day, even if you don't get affected, your children will get affected in the future. So we have to accept the rule. If they are going to ban,
We have to accept it. Delhi is already banned. Delhi is already banned, but now I think they withdrew, They withdrew made some for- small corrections, I don't know. But ultimately, It is going to it come. is going to come. It's going to come. All over the world it will come. Up to Ducati Monster, now in seconds, good condition. Deva Kanna, any Ducati big bikes, when you buy, you can, தாராளமாக நீங்கள் வாங்குங்க. Two things you please check. Check the condition of the engine. Second, ask the seller whether he has done Desmo service. Because Desmo wall service will cost you 1.5 lakh to 2.5 lakh. அவனுக்கு என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா கரெக்டாக அந்த சர்வீஸ் டைமில் அந்த வண்டி விற்றுருவானுங்க. வாங்குறவன் மாட்டிக்குவான். அதனால் அதை மட்டும் கேட்டுட்டு வாங்கிக்கிங்க, தாராளமாக வாங்கிக்கிங்க. சப்போஸ் அந்த சர்வீஸ் அவன் பண்ணலையா, அவங்ககிட்ட பார்கெயின் பண்ணி அமௌண்ட்டை கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. தட்ஸ் இட். யோகா கேமர்ஸ் 5000க்குள்ளே எஸ்எம்கே கிடைக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். யூ கேன் செக் வித் த்ரோட்லெஸ் பிட் ஸ்டாப் கோயம்புத்தூர், இல்லாட்டி எஸ்எம்கே டைரெக்டாக நெட்டில் கூடி நீங்கள் செக் பண்ணலாம். அதனுடைய சர்டன் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு உண்மையாலுமே ஐ எம் ignorant about that, which I should not be. I'm very sorry as a biker. I should have been updated about the safety of all these things. But being a human, I accept a fact which I didn't take time or I didn't use time to understand all these things. We all talk, we all advise. ஆனால் நமக்கு நாமளே அந்த அட்வைஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் தம்பி. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐம் வெரி சாரி. அது கொஞ்சம் கூட நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறேன். ஹெல்மெட் ப்ரொடெக்ஷன் சர்டிஃபிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ? Powertronic ECU. It's actually it's an electronic control unit that helps improve the fuel injection, ignition performance. ஸோ நான் சொன்னதுதான், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் என்ன? It is a control of the power. You can increase the Increase performance of the vehicle. performance. That's the meaning of the performance. அவ்வளோதான். It is something. Depends upon உங்க வண்டி possibility. அவ்வளோதான். You have to be very Correct, careful. correct. That's it. Safety எல்லாம் பார்க்கணும். இதுதான் பவர்ட்ரானிக்ஸ்ப்பா. இட் இஸ் அ கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த இன்ஜின். ஒரு லேமேனுக்கு புரிஞ்சால் போதும், நாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எதுக்கு போகணும். விநாயக் ஜாவா 42 ஸோ செக்ஸி மெஷின். ஆனால் ஜாவா 42 வாங்கினா அது தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி சும்மா தகுந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் போட்டு சும்மா கெத்தாக ஓட்டிட்டு போங்க. அப்போ தான் ஒரு டோட்டல் லுக்கு வரும். மனோஜ், சி பஜாஜ் Platina comes under a series called survival bikes. For example, Splendor, Platina, CT100, Kawasaki, I think RX100 அப்படி என்னமோ ஒன்று இருந்தது, MX100 என்னமோ இருந்தது, அதே மாதிரி ஹோண்டா CBR 100 ஒன்று இருந்தது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சர்வைவல் மெஷின்ஸ். என்ன காரணம்னா இந்த மெஷின்ஸில் தான் நம்ம ஃபாதர்ஸோ இல்லை இப்போ கூடி இருக்கிறவங்களோ அவங்க வேலைக்கு போகிறதோ இல்லை படிக்கிறதுக்கோ அவங்க ஃபேமிலியை சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பார்ட்டாக இந்த பைக்ஸ் வந்து அந்த ஃபேமிலிக்கு உள்ள வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபேமிலி பைக்ஸ். வி டோன்ட் ஹேவ் டு ரிவ்யூ தம். யூ ஜஸ்ட் செலக்ட் or which brand you want and you just buy it. Best budgeted superbike Z900 or Ducati Monster. ZX10RR black color, Hema Prasad. Please check it with Kawasaki dealership. You will get your answer. I'm not sure whether the black color is there, but in Honda CBR 600R 650Rல matte black எங்கள் குரூப்லேயே இருக்கு. செம்ம லுக்கு. Which is the best battery vehicle tool? Ultraviolet. Dhanush, BMW 1300. I'll tell you something, Dhanush. நம்ம எப்பவுமே when we buy a bike, எதுக்காக வாங்குறோம்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சப்போஸ் என்கிட்ட லட்சக்கணக்கில் இருக்குது, I want to show off, I want to buy expensive lakhs and lakhs worth gear, lakhs and lakhs worth bike, 4 பேருக்கு முன்னாடி ஷைன் பண்ணணுன்னா நீங்கள் எந்த வண்டி வாங்கினா வாங்கிக்கிங்க, எனக்கு அதை பற்றி பிரயோஜனம் இல்லை.
ஆனால் பிஎம்டபிள்யூ 1300 ஜிஎஸ்ஏ வாங்குறவன் உலகம் பூரா ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடியா இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் பாதி உலகம் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காவது ஐடியா இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காவது ஐடியா இருக்கணும். அது கூட இல்லைன்னா தயவு செய்து பிஎம்டபிள்யூ 1300 பற்றி யோசிக்காமல் வரப்போகிற F450 ஜிஎஸ் பிஎம்டபிள்யூ பற்றி யோசிச்சுக்கங்க. இது விஜய் இது இவரு இல்லை அஜித் வச்சிருக்காங்க BMW. ஆமாம், I think now he is around. He does. He goes all around the world. He's in our Europe ஆமாம், trip. நம்மள அஜித் பற்றி பேச maybe he's a big actor, but I would say he's a very passionate very extremely passionate and a very big biker, I would say. biker and a car racer. Yeah, car racer is on a next level now. He is in an international level now. Which bike which is given? Umesh, தயவு செய்து please do not alter your TVS Max 100. Try to restore it to its originality. நீங்களே சொல்கிறீங்க உங்கள் அப்பா கொடுத்தாருன்னு. உங்கள் வாழ்க்கை பூரா ப்ளீஸ் சேவ் காட் தட் பைக். My bro said he planned to buy X1000 RR. It's good for him, but he's only drive in city. BMW is good for cities because it had aggression speed. That only I ask. AR official, 1000 cc's are not meant for cities. Correct. Please understand that. 1000 cc bike, நம்ம லீகல் ஸ்பீட் லிமிட் வந்து 40-60. எதுக்கு உங்களுக்கு 1000 cc பைக்? 100, 200, 300, 400, 500, 600 வரைக்குமே போகலாம். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதுக்கு ஸ்ட்ரீட்டுன்னா தேவையே இல்லை. உங்கள்கிட்ட இஷ்டத்துக்கு காசு இருக்குது, 1000 cc நான் வாங்கணும், எக்ஸாஸ்டர் ரேஸ் பண்ணுவேன், 10 பேர் என்னை பார்க்கும்போது நான் ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும், இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு ஆசை இருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. உங்கள் பிரதரும் வேணால் வாங்கி வச்சுக்கணும். தட்ஸ் இட். See, Yukesh, you have to service the bike as per the company specification OEM. or OEM. As per the original equipment manufacturer. Yes, ஒரிஜினல் பார்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணுங்கள். ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து கண்டிப்பாக ட்ரைம்ஃப் கம்பெனியில் சஜஸ்ட் பண்ணுற டைமுக்கும் கிலோமீட்டருக்கும் ப்ளீஸ் சேஞ்ச் இட் ப்ராப்பர்லி. அதர்வைஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் நோ, தி இன்டேக் ஆஃப் ஏர் will be reduced because of the dust accumulation, which will force the engine not to perform to the extent it is supposed to perform. There will be slackness in your bike delivery system, which will indirectly start hurting the engine itself. The bore and everything. ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் தம்பி. யூ ஹேவ் அ த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன். அப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க, ஓவராக பேசுனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? தொண்டை கெட்டு போயிருமில்ல. சேம் திங் ஹியர். ஃபில்டரை டைமுக்கு கரெக்டாக மாற்றிக்கிங்க. கோ டு ட்ரைம்ஃப் கம்பெனி அண்ட் ஒரிஜினல் சேஞ்ச் ஒரிஜினல். ஸ்பீடு 400 வாங்கிப்பா ஸ்ரீராம். யோகா கேமர்ஸ் ட்ரைம்ப் ராக்கெட் 3 யார் வாங்க? இப்போதான் நான் சொன்னேன், உங்கள்கிட்ட லட்சக்கணக்கில் காசு இருக்குது, ஒரு கலெக்டர்ஸ் பைக் வாங்கணும், யாருக்கிட்டையும் இல்லாத ஒரு பைக்கு, ஜாஸ்தி உலகத்திலே ஜாஸ்தி லுக்கு, இந்த மாதிரி லுக் இல்லாத ஒரு பைக்கு, ஒரு பயங்கரமான ஒரு, நீங்கள் அந்த வண்டியை பார்த்துருக்கீங்கல்ல, 2000 cc 2000+ cc பைக் அது. அண்ட் இட்ஸ் அன் இன்லைன் 3. அது ஒரு கலெக்டர்ஸ் பைக். நிறைய காசு இருந்தால் வாங்கிங்க. 23 லட்சம். அதனால என்ன யூஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது. 10 பேர் திரும்பி பார்ப்பாங்க. இதுதான் என்னுடைய உண்மை. ஓகே கைஸ், மோர் தென் 1 hour ஆச்சு. இஃப் யூ ஹேவ் எனி கமெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் எனி மோர் டிஸ்கஷன்ஸ், யூ ஹேவ் எனி மோர் டவுட்ஸ், டோன்ட் வரி. எவ்ரி மண்டே டு சாட்டர்டே 4:30 ஈவினிங் யூடியூப்பில் நான் லைவில் வருவேன். நான் வரும்போது உங்களுக்கு லக் இருந்தால்
அண்ணனும் வருவார். இஸ் அ வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பைக்கர். ரெட்ரோலேருந்து இன்னைக்கு ட்ரைம்ப் சூப்பர் பைக் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ண நிறைய டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் அவருக்கு தெரியும். அதனோட யூசேஜும் நிறைய விஷயம் சைலண்ட்டாக அவர்கிட்ட நான் கற்றுருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதோ டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். நானும் இருப்பேன், லக் இருந்தால் அவரும் இருப்பேன். ஓகே கைஸ், என்ஜாய் த வீக்கெண்ட், ரைட் சேஃப், ரெஸ்பெக்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ், லவ் யுவர் ஃபேமிலி, wear helmet. If you're taking your wife or girlfriend behind you, make sure you give them also a helmet. Okay, bye guys.